I talked to the Gnani today. This morning I was with Deepak Bhai on Skype, informing him that you have there is such a busy schedule. The moment Shuddha lands until he meets the Gnani, it's going to be lots and lots of satsang. And he says beautiful things are going to happen. He says the blessings are there. He spoke beautifully. And when I meet Eunice, I will translate that little video with him. So we can, yeah, he's very pleased. He's really very pleased. Oh, yeah, me too. Yes, the Gnani is really very pleased, and that is a blessing. Yesterday, you know, there is a place called Ambaji. Amba is like... Let me translate. Sure. Ele está falando que hoje ele conversou com o Deepak Bhai, e aí o Gnani veio conversar com ele. E aí que ele falou que estava vindo para o Brasil, que eu tinha arrumado uma agenda tão longa para ele, com tanta satisfação, de tantos lugares, e ele falou que estava muito feliz com isso, que ele estava muito feliz, e que ele mandava as bênçãos dele e abençoava todos nós aqui no Brasil, para que estamos esperando por esse evento, e que todos nós estamos abençoados. Yes, and you know, very close to Simandar city, within less than a couple of hours of driving, you come to a place for Mataji, like the goddess Amba. It's a very, very famous place of pilgrimage for people in India, for the goddess. Então, pouco menos de 2 horas de Simandar City, tem uma cidade, Ambar Lama. É uma cidade onde tem muitas peregrinações, uma cidade muito especial. So, she is also known as Mataji, M-A-T-A-J-I, Mataji, you see. Mataji. And she represents the energy of the non-self complex, the Prakruti. Então tem a deusa Mataji, e ela representa a energia do não complexo corpo, chamado Prakruti, esse complexo, né? E ela representa a energia contrária a isso. If we worship her, she gives us the energy to become free. If she becomes, oops, yeah. Ruthie, hello? Yes. 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 Okay, thank you very much. Okay, I'll call you in a few. She represents the energy that makes us natural and easy in our worldly life interactions. E é uma energia que nos leva naturalmente na nossa interação com o mundo. Yeah, and her place of she is worshipped by different names in India. Ela tem diferentes nomes na Índia. And in different parts of India, she has different names, but in Gujarat and in Western India, she is known as Mataji or Amba. Então, mas lá na região deles, em Gujarat, ela tem vários nomes em diferentes partes da Índia, mas lá ela é chamada Mata. Say again, please. Mataji. Mataji means mother. Mãe, significa mãe. Mataji. Mataji means mother, but the divine mother, you see. The divine. Mãe divina, significa mãe divina. And it's amazing when you see the amount of devotion that is there for people in India for the goddess. E é impressionante quando você vai lá, nesse lugar de peregrinação na Índia, onde tem essa deusa, o número de pessoas pobres e humildes fazendo peregrinação lá. So our Gnani, Deepak Bhai, was there yesterday only yesterday. He was there in Ambaji with 4,000 Mahatmas. 4,000 Mahatmas. Estava lá, o nosso Pujati, Deepak Bhai, ele estava lá ontem, no encontro que teve 4,000 Mahatmas. And he told me that he asked for her blessings to continue the work of this salvation of the world, gently spreading, gently sharing our E ele disse para o Shuddha
que ontem ele fez uma prece para Mamadi, pedindo as bênçãos dela para esse trabalho que ele está fazendo, que ela abençoe e ele possa compartilhar essa bênção com o mundo. And so as we begin our program in Brazil, we will share our words gently and softly. Let it flow into the hearts of the people who are listening. E ele falou, agora nós estamos começando o nosso trabalho no Brasil, gentilmente deixe fluir essa energia no coração das pessoas que vão nos ouvir. We have no insistence, we have no ego or inflexibility with reference to what we are sharing. If they accept it, fine. But if they say, no, we don't agree with you, that is fine too. I didn't follow you. In other words, we will not be insistent in our view of what we Who? when we, you and I and Marlus and all okay. Nós, Mahatmas, não vamos ser insistentes. Nós vamos gentilmente compartilhar esse sentimento e essa bênção que nós recebemos com os outros. You know, when the Lord sent out his very close associates to speak to the world, he said, share your truth peacefully and gently and kindly, slowly, gently. Então, quando o Senhor vai compartilhar as coisas deles com o mundo, ele faz isso suavemente, gentilmente, amorosamente. Okay, good. So we begin our 18th. Shuddha. Yes. Shuddha, we have a new guest today. Yes, we have a new guest, and he is he's from United States. He's in Atlanta, or right now he may be in Birmingham, Alabama. He's Muthu. Muthu. Yes. Jai Sachidanand. Muthu has not taken Gnan. He's waiting for Deepak Bhai to come to USA, and then he'll take Gnan Vidhi from him. But he could come to Brazil. Yes. You are very, very welcome, Muthu. Yes, Muthu is a professor, retired professor of civil engineering in the University of Alabama, Birmingham, Alabama. He used to teach engineering to this college, university students there. E ele é professor da faculdade de engenharia, em algum lugar lá que eu não entendi, e ele então ele fala, ele orienta estudantes de engenharia. Okay, good. So now we begin our 18th or the 19th session, but before we begin, we will have our 3 mantra. Nós vamos começar a nossa 17ª sessão hoje, mas antes de começar, nós vamos cantar o Tri Mantra. All right, so we begin our 3 mantra. Ok, vamos começar o Tri Mantra. Okay, everybody can sing together. If you from Brazil, they can sing, huh? Todos vocês podem cantar também. Todos que são do Brasil, Muthu, if Muthu knows, he can sing also. Sure. Namo Vitragai, Namo Arihatana, Namo Siddhanam, Namo Ayariyana, Namo Zayanam, Namo Loye Sapasahunam, Eso Panchanamo Haro, Sava Pavapana Jano, Mangalanam Chasavezi.
Padhamana Vaimanda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragaya. Namo Arihantana. Namo Siddhana. Namo Ayariyana. Namo Aksayana. Namo Loye Sapasahina. Eva Panchanamu Savanajano Mangalana Shasavesi Padhamana Vaimanda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragaya. Namo Arihantana. Namo Siddhana. Namo Ayariyana. Namo Dayana. Namo Loye Sabasana. Eso Panchana Kukara. Papanajano Mangalana Shasavedi Padhamana Vaimangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Jai Satchidananda. Sachidanand. Jai Sachidanand. Let us look at, we continue, I think, with our life without conflict here. And do you know where we were, Eunice? Yes, it was on this heading which said, proper molding and improper molding. Is that what we were reading? Yeah, we read the first paragraph, first big paragraph, right? Yes. And then we come to, once the ego awakens in the child, you cannot say anything to him. That is where we have to start today, right? See, yeah. once when I die with my son, I don't understand what is correct and what is inappropriate. Is that? What's correct and what is inappropriate? What is the heading called? Hold on. Oh yeah, right. We have read that. You're right. That's the one. And then we read the first paragraph by Dadashri. The physical bodies, and so now we come to the physical body is completely dependent upon your Prakriti. That's where we ended the last time, right? Yeah. Okay, so now I'm going to read the second paragraph by Dadashri in that same heading. So shall we start?
Yeah. Okay, I will read. Once the ego awakens in the child, you cannot say anything to him. Hold on a little bit. Let me translate Mm. for them people. Nós vamos ler nós vamos ler agora. Nós lemos na última vez moldagem adequada e moldagem inadequada. Então esse parágrafo grande já foi lido. Então ele está começando aqui abaixo quando está falando do ego, quando o ego desperta na criança. Ok, Shuddha. Okay. So once the ego awakens in the child, then you cannot say anything to him. Why must you say anything? They will learn from their own mistakes. You are at liberty to tell them anything until they reach the age of 5. Between the age of 5 and 16, you may even have to discipline them a little if the necessity arises. And after the age of 20, you cannot even say a word to them. To say anything is a major offense or a crime. They may even, if you say anything heavy, they may even hurt you and kill you one day. This is how it is with children. Now I'll let you read that much. Então agora eu vou ler. Uma vez que o ego desperta na criança, você não pode dizer nada a ela. Por que você deve dizer alguma coisa? Elas vão aprender com seus próprios erros. Você tem a liberdade de lhes dizer coisas até que atinjam a idade de 5 anos. Entre as idades de 5 e 16, você pode até ter que discipliná-las um pouco, se tal se revelar necessário. Depois de 20 anos de idade, você não pode dizer sequer uma palavra para eles. Dizer qualquer coisa é um crime. Eles podem até mesmo machucar você ou matá-lo um dia. He says, Dadashri says, he's talking about this, the relationship between parents and children in general, and he's looking at the broad spectrum of what is happening in the world. Então, o que ele diz aqui, ele olha o que acontece nas relações entre os pais e os filhos. E ele olha de uma maneira generalizada em todos os aspectos de quando e como isso acontece com essas famílias no mundo. When he's giving us an idea that by the time a child is 5 years old, the ego is already fully developed. After that, there is very little that you can do until he becomes 16 in terms of disciplining him. Então ele fala que até os 5 anos é quando o ego ainda não despontou totalmente na criança. Então até os 5 anos você pode dar orientações, mas depois dos 5 anos até os 16, você pode até fazer algumas interferências, falar algumas coisas, mas já não vai ter grandes efeitos. And by the time he's a young man, 20, 25, no father should say anything to the son. These are very special instructions given by the Gnani to really have the right kind of relationships with the young man who is grown up now with a strong ego. And he says, you shouldn't say anything at all. Don't say anything. Então, nessa época do Gnani, o costume era que depois dos 20, 25 anos, os pais não diziam mais nada e não interferiam em nada com relação aos filhos. And when he says, otherwise someday he will even pick up a gun and shoot you. Now we might be shocked at listening to this, but if you look at the newspapers and the TV, you will see that this does happen, that a son kills his father or hurts him seriously. Okay, Shuddha, let me translate. Sorry. Então, quando ele fala aqui, se você dizer qualquer coisa, isso já é um crime.
e você pode até correr o risco do seu filho te matar, ele fala de uma maneira assim, bem generalizada. E hoje, se você ligar a televisão e olhar e ler os jornais, nós vamos ver quantos filhos matando os pais existem por aí. Now, the questioner is then saying, has this puzzle arisen because parents have become uncertified fathers and mothers? In other words, they are no longer certified to be father and mother, is the questioner. Então, esse mosaico de coisas, quando ele fala que os pais não estão modelados para ser pais, e quando eles não estão modelados para ser pais, eles se tornam pais inadequados e provocam esse tipo de conflitos familiares. And Dadashri answers, yes. Otherwise, children would not be the way they are. They would be very obedient. It is because the parents who have no substance, no real substance. The soil is bad. Então ele fala que é verdade. Se você ensinar até os 5 anos, e é lógico que dando exemplo, tratando com amor, com carinho e com respeito, os filhos vão obedecer os pais. Mas se você não tem essa postura, os filhos não vão te ouvir. It is the parents who have no substance, the soil is bad, the seeds are bad, the goods are bad, and yet parents claim and believe their children will become like Lord Mahavir. How on earth can they be like Lord Mahavir? What must be the qualities of a mother who was to raise a Mahavir or a great soul? Mahavir, by the way, means a great soul. Mahavir. If the father is not quite up to par, it will do. But what must be the mother be like? Let's let you read that much. Ok. Então, aí ele pergunta, será que esses enigmas surgiram porque os pais se tornaram pais e mães não certificados? Aí o Dadashri diz, sim, caso contrário, as crianças não seriam do jeito que são, elas seriam muito obedientes. São os pais que não têm substância. O solo é ruim, as sementes são ruins, as mercadorias são ruins, e ainda os pais afirmam e acreditam que seus filhos serão como o senhor Mahavira. Maha significa grande e vira senhor. Great soul, yes. A great human. Grande alma. Como alguém na Terra pode ser como Mahavira? Qual deveria ser as qualidades de uma mãe para gerar um senhor Mahavira, grande alma? Se o pai não é totalmente pai, o que vai fazer? Mas o que deve fazer para ser como uma verdadeira? Mas o que se deve fazer para ser como uma verdadeira mãe? And you see, now he's asking a very interesting question. Dadashri is saying, if the father is not good enough, not really very good, it does not matter. But the mother, the quality must be what the mother should be like. Então, aqui ele fala, né? Se o pai já não tem boas qualidades e não é um bom pai, mas a mãe precisa ser uma boa mãe. Ela tem que ser uma mãe de verdade. And Dadashri gives a lot of importance to the mother as compared to the father when it comes to raising children well, to raise children with good. Então, o Dada, ele valorizava muito o papel da mãe, muito mais do que o do pai, com relação a educar e acompanhar o crescimento dos filhos. And so when he asks this question, the questioner he skips it. The questioner says, we should not even think about trying to mold or to really kind of
prepare our child or teach him some moral values, good values, Dadashri says there is nothing wrong in thinking about it. The questioner then asks, they get their academic education at schools, but what about their proper development and molding at home? And Dadashri says, this is a very interesting answer. I'll finish it and then I'll let you finish the whole subheading. Então, aí então tem a pergunta, o questionador pergunta. Então não devemos sequer pensar em tentar moldar a nossa criança ou ensinar-lhe os valores morais? Aí o Dadashri responde, não há nada errado em pensar assim. Aí o questionador pergunta de novo, elas obtêm sua formação acadêmica em escolas, mas o que fazer sobre o seu desenvolvimento adequado? So Dadashri's reply is interesting. Let us read what Dadashri's reply is. Dada says, leave the molding and the preparation and the development to the jeweler or to the goldsmith. But those who are expert at it will train him or mold him. You can say things to your child till he is about 15 years old. You can mold and shape him to be like you, but then his wife will take over. People do not have the skills or the knowledge of how to mold or shape others, and yet they keep on doing it. That is why their molding or their shaping of the other person is not successful. Now, she says his nose, which means the nose represents the ego, ends up being 2 inches longer than it should be, and later his wife will come and reduce it to his size. The ego of the young man, you see, who is grown up, is very heavy until he gets married, and then his wife beats him into shape, reduces it to size. Then he will try to do the same to her, and then starts the conflict between the newly married ones, you see, the married people. This is how life goes on. Okay, all right, Shuddha, we're going to let you. Dadashri, ele diz o seguinte, deixe sua modelagem e desenvolvimento da criança, né, para o joalheiro, aqueles que são peritos em como moldá-los. Você vai fazer a moldagem. Você pode dizer coisas para o seu filho até enquanto ele tem até cerca de 15 anos de idade. Você pode moldar e dar forma para que ele seja como você. Então, sua esposa, depois disso, irá assumir. As pessoas não têm as habilidades ou conhecimento de como moldar os outros e ainda assim continuam fazendo isso. É por isso que a sua moldagem não é bem sucedida. O nariz, ele compara o nariz com o ego. Acaba sendo 2 polegadas mais longo do que deveria ser. E mais tarde, sua esposa virá e reduzirá o tamanho desse nariz. Em seguida, ele vai tentar fazer o mesmo com ela. E assim começam os conflitos entre eles. You know, there is a lot of information here which seems simple, but it is very, very new because we haven't yet applied it in our life. Tem muita informação aqui que parece muito simples, mas é uma informação nova, muita informação importante e interessante. We know what modern day young parents do. They are so aggressive and protective of the growing child that E nós sabemos que os pais, eles dão um tratamento agressivo e muito protetivo para as crianças. And they put so much stress on the little one that is growing that little one forget about growing up, but he just has no time for this beautiful childhood. No time for this beautiful childhood, you see. Então eles colocam muito estresse na vida das crianças,
e eles não têm tempo disponível para estar e acompanhar a infância das crianças. Now, because the time is spent in a lot of criticism and also nagging of this young boy or the girl that is growing up, rather than really being aware of what is being said here by Dadashri. See? There's a lot of nagging going on, nagging or bickering, constant nagging, speaking too much, scolding. Eles falam muito, eles ficam dando muito conselho, falando muito na cabeça das crianças, chega num ponto que elas não têm mais paciência para ouvir e nem levam em consideração o que estão ouvindo. By the time the young man becomes 15 years old, our Gnani Purush says that you should be like a good friend of yours, not your son. Do not treat him like your son anymore. By the time he's 15, he should... E a partir do momento que seus filhos têm 20 anos, vocês deveriam já ter criado laços profundos de amizade e serem amigos um do outro. When you surrender your son or daughter to the person who is an expert at molding or educating the child in the right way, then the teachers in school and universities will mold him and teach him. You do not have to continuously be after him, because this is not what the Gnani says is the right way. You can only teach him a few things, but beyond that, everything is being taught to him by the world. The world teaches him. See? No, you spoke only by yourself. So now. All right. Okay. So I was looking at this word called the goldsmith that the Dadashri uses. Então, eu estou olhando para essa palavra chamada joalheiro que o Dada usa aqui. And in the English book, we have converted to a jeweler. The best way to really make fine jewelry can only be done by the jeweler. He knows where to give the right amount of pressure on the gold or on the silver. See? Então, é muito importante quando você encontra um joalheiro para fazer uma modelagem porque do ouro, porque o joalheiro ele sabe a quantia certa que ele tem que pôr de cobre e de ouro para fazer aquele material. In India we have these people, experts who make mud pots, mud pots on a wheel. A wheel is turning and they take clay and they shape very beautiful pots out of it with their hands only. One hand inside, one hand outside. And the wheel is turning. Então, lá na Índia eles têm aqueles artesãos que fazem aquele artesanato de barro e que eles eles colocam numa redoma que vai girando e eles com uma mão por dentro e outra por fora, eles vão modelando aquele pote, aquele vaso. So therefore, anything that you're molding or shaping, you just can't keep on hitting it from one side. You have to have your other hand on the other side to give it the support and protection. See, one side you shape it, the other side you continue to protect. O artesão ele põe uma mão por dentro do barro, no buraco, e ele vai empurrando isso para fora para fazer o oco. Mas essa outra mão ela tem que ficar aqui apoiando e protegendo para o barro não se partir e nem para ficar defeituoso. Então, uma mão apoia, a mão de fora apoia e faz a modelagem. Yes. So the right way to really help or train anybody is outside. There may be a lot of corrections and a lot of there may be scolding even, but on the other side there is always a lot of the hand of love and protection, so that the child does not get depressed. E com a criança nós temos que fazer isso. Como para o lado de dentro, nós vamos ensinando, orientando
fazendo essa coisa, mas a mão de fora, com muito cuidado, muita proteção e muito amor, ela vai apoiando ali para que essa modelagem não se perca, não se quebre. And you see, this is a very interesting phenomenon. The young man who has become very heavily egoistic by the time he is 20 or 25, his ego will now be shaped by his new wife. His wife will shape him up. Isso é muito interessante, porque geralmente esses jovens de 20, 25 anos, quando eles casam, eles estão com o ego muito inflado. E antes de casar, eles esbanjam esse ego. Mas quando eles se casam, a mulher já vai chegar e vai fazer essa modelagem. What did you say? Why are you smiling? The wives take over. You see, slowly, the entire lifetime, they're molding the guy. You know, even when they're 70 years old, she's always correcting him. Always correcting him. Are you speaking by yourself? Yeah, everywhere. It's universal. It applies to everyone. Então, ele está falando que a mulher sempre vai ficar ali tentando mudar e adaptando, fazendo uma adaptação do marido. E até quando chega em 70 anos, elas ainda vão continuar fazendo. Aí eu perguntei se ele estava falando por ele. Ele falou, eu estou falando, mas isso é universal. You know, in the new cars in America and everywhere now, they have the GPS. You see, it's built in. You see, in the car. When you get a new car, there's a GPS in front of you. With women voice. Yes, but that is the computer GPS in the car. You can choose. Então, nos carros já vem hoje computador que funciona como GPS. Well, but you see, every time, so that is the GPS in front of you inside the car, and then there is a living GPS sitting next to you, you see. Então, são dois GPS. Quando eles estão dirigindo, o nome está dirigindo, tem um GPS na frente deles, já orientando o que ele tem que fazer, e do lado direito do banco do passageiro tem outro GPS também, ó, falando e dando orientação. Oh, this is 60 miles per hour. You're going 70 miles per hour. You're going to get a ticket. Que é 60 milhas por hora, você já está em 70. Olha aí, o que você está fazendo. Yeah, the difference is you can shut off the machine GPS, but you cannot shut off this living GPS. E a diferença é que você pode desligar o GPS, como é? Yeah, you can turn off the machine. Yes. Ele pode ligar o GPS, que é a máquina, mas esse GPS está sentado do lado, não tem jeito, tem que escutar e aguentar calado. Yeah. Well, so that's how life is, but we are getting to understand the Como a vida é. So now we continue to the next one here. Remain dramatic in everything that is mandatory. Very beautiful heading. Remain dramatic in everything that is mandatory. Means this. And it is explained in detail in what we are going to read. So let me read the first paragraph. This life, this is a drama. Life is a drama. How can you make the sons and daughters in a play, in a drama, yours forever? Yes, there is nothing wrong in saying, this is my son, may he live 100 years. But you have to say it in a superficial manner, as if you're acting in a play. It is because you believed all these relationships to be real that you have to do pratikraman. Wherever you have seen something to be real, when in fact it is not real, then attachment and abhorrence will arise, but through pratikraman you will attain liberation. Pratikraman, as shown by Dadashri, leads to liberation. Okay. Tudo que é obrigatório permanece dramático. Este é um drama. A vida é um drama. Como você
pode envolver os filhos em um jogo seu para sempre? Sim. Ele pode viver 100 anos, mas você tem que dizer isso de uma maneira muito superficial, como se você estivesse agindo em um jogo, por acreditar que todas essas relações são relativas ao relativo e relativa ao ser real, quando na realidade não é. O apego e a aversão surgem, mas através do pratikraman você vai alcançar a libertação. Pratikraman, como mostrado por Dada, leva à libertação da alma. Yes, a drama, the definition of a drama, real definition of a drama is that which begins and then it ends. You see, it begins and it ends. That's called a drama. We see drama of 3 hours, 2 hours. Então, o conceito de drama, o drama é aquilo que começa, vai, 2, 3 horas, depois cai, termina. And the only difference between the drama that you and I go to see, a play in a theater, live theater play, is that one lasts 3 hours and this one lasts 50, 60, 70, 80, 90 years. That's all. Então, a diferença do que quando a gente está nesse drama, nós, 3 ou 4 de nós aqui, 4, nós vemos que isso é um jogo. Então, a gente sabe a diferença do relativo e do real. And then this Dadashri says that because you have believed this roles in the stage of life, these roles, this drama to be real. Ele fala que esses dramas são porque você criou regras nesses palcos da vida. Because in the past we have believed that they are real son, real daughter, real wife. Real means permanent. Because we believe them to be real, that is why we have to reverse. We have to do pratikraman. Pratikraman means to reverse. Então, quando a gente acredita que a gente tem essa postura de apego, de muito apego, é porque a gente acredita que eles são, que é um real. E, na realidade, eles estão relacionados ao eu relativo. E aí temos que reverter, e a reversão se faz através do pratikraman. But if you had pratikraman means to reverse from this view. If you say my wife, my husband, my, that is the aggression, you see. Então, essa reversão é você voltar para um ponto oposto àquele que você estava. E porque quando você diz meu marido, minha mulher, meu, isso é uma agressão. And if you had from the very beginning seen them as roles that are being played, role of a mother, role of a father, role of a son, role of a daughter, a wife, all of these roles are being played in front of us, then you would not have to do pratikraman. E aí, mas se você perceber que são regras do filho, da mulher, do marido, das coisas. Então, quando você tiver essa percepção e você puder ver essa diferença, que eles estão no nível do relativo e não no nível do real, então aí você não precisa fazer praticação, porque você está vendo aqui
o filme, você está vendo tudo acontecer. In other words, it's very, Dadashri makes it very simple. Before the awakening, before the Gnan Vidhi, we used to say, my son, my daughter. You say, my daughter, my son. But E o Dadashri coloca isso de uma maneira muito simples. Porque antes do Gnan Vidhi, antes desse despertar, aí você diz, meu filho, minha mulher, meu marido. But now, after the awakening, we are saying is, yes, my son and my daughter is correct, but by relative viewpoint, not by real viewpoint, you see, by relative viewpoint. E após o despertar, então você vai falar assim, minha mulher, minha filha, meu filho, mas do ponto de vista relativo. If I am the father, for the father there is a daughter, for the father there is a son, but really I am not the father. This father has a daughter and a son. I am not the father. Então, do ponto de vista do pai, ele fala assim, todo pai tem que ter filho, todo filho tem que ter um pai, a origem, né? Toda filha tem que ter um pai, mas depois desse despertar, ele vai olhar e vai falar, eu vejo, sim, do ponto de vista relativo, eu vejo esse que é meu filho e minha filha. Mas do ponto de vista real, eu não sou o pai deles. You know, our Gnani Purush Dadashri never spoke much English. In fact, had hardly studied much English. But whenever he spoke anything in English, whenever he spoke in English, this were absolute divine liberating words. When he spoke English. Então, vocês sabem, o Dadashri, ele tinha um inglês sofrível, ele não tinha um inglês muito bom. Mas quando ele usava e se expressava em inglês, ele se expressava dentro de uma divindade impressionante. Tudo saía perfeito. And he has written something very beautiful. The world is the puzzle itself. Now just imagine this simple sentence. Então ele falava que as palavras eram quebra-cabeça por elas mesmas. And then the next sentence, and I'm writing it in the chat, the next sentence is, God has not puzzled this world at all. God has not puzzled this world at all. You see, that's the next sentence. God has not puzzled this world at all. You see, Dadashri is speaking, he says the world is the puzzle itself. God has not created this puzzle, you see. God has not created this puzzle. Então ele diz aí na próxima sentença que Deus não criou esse quebra-cabeça, que é aqui onde fala, essa vida terrena não é nada, senão uma grande piada. Deus não criou esse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça aconteceu por si mesmo. And he says, there are two viewpoints to solve this puzzle. There are two viewpoints. Então, tem dois pontos de vista para resolver esse quebra-cabeça. One relative and the other one real. One relative and the other one. Um ponto de vista é o relativo e o outro ponto de vista é o real. And you see, so there is right there, our Gnani Purush Dadashri is giving one of the most magnificent key to solving all puzzles in life. Right there. Então ele dava duas sentenças magníficas para resolver todos os quebra-cabeças da vida. One relative and one real. And he says, those who try to solve this puzzle by themselves, by their own efforts. Então, do ponto de vista relativo, ele dizia, aquele que quiser resolver esse quebra-cabeça por ele mesmo. And those who try to solve the puzzle by themselves, through their intellect, through their ego, I'll take care of it, I know what to do, like that, you see. They get dissolved in the puzzle. They get dissolved in the puzzle.
Então, aquele que quiser resolver por si mesmo, através do intelecto, através da mente, ele já está dentro do quebra-cabeça através disso, do intelecto e da mente. You see, now just consider this sentence. Those who try to dissolve this puzzle of the world themselves by their own efforts, they get dissolved in the puzzle, they get dissolved in the world just as sugar gets dissolved in tea, you see. Então ele falava, presta atenção nessa frase. Aquele que quiser resolver o problema pelo ponto de vista relativo, por ele mesmo, ele já está envolvido, ele já está dissolvido dentro desse quebra-cabeça. Ele não vai conseguir nada. And this is just think now he is giving a key way of how to get liberated, and it is this dual view, relative and the real view. See? Então, e agora ele dá duas opções para fazer essa liberação do real e do relativo. Because there was one view only, he will see his daughter or see her husband, and she'll say, my daughter, my husband. You see, it's we believe it. Porque a pessoa só podia ver através do ponto de vista relativo. Então, ela diz, aquela que não tem ainda um outro ponto de vista, então ela fala, meu filho, minha filha, meu marido. Yeah, so he was believing that the relative is real. The relative is real. Okay? É porque, na realidade, acredita que o relativo é real. Yeah, it's as if, supposing you and I are little children, like 8 and 9-year-old children watching a drama, a play. You see, when we were little... Então, vamos supor que nós somos duas crianças de 6 e 8 anos de idade e a gente está assistindo um filme. As little children, whatever we saw on a play or a drama, we believed it to be real. We were real. We thought that they were real. E uma criança nessa idade, quando ela assiste um filme, vê um drama, ela não sabe perceber a diferença. E ela acredita que isso é real, que está acontecendo. But you see, as we grow old, then later on, when the drama is over, we go behind the stage and we see the person is taking off his makeup, taking off his dress of a king or a queen, and he's just like you and I, ordinary people, you see. Mas você vê, quando você vai no teatro, quando a peça acaba, que aqueles atores que estão fazendo a exibição de uma peça de drama, se você for lá atrás do camarim, você vai ver que aquela que fazia o papel de rainha, aquele que fazia o papel de rei, eles estão tirando as perucas, as maquiagens, aquelas vestimentas de reis e rainhas, e estão vestindo roupas de pessoas normais para ir embora para casa. So, the whole problem has arisen because the two have been mixed and two have become one. You see, there is really two. There is the relative and then there is the real. E toda a questão acontece porque, na realidade, as pessoas passam a considerar essa mistura do eu real e do relativo, porque elas não podem ver a diferença, elas não sabem como ver essa diferença, porque elas ainda passaram pelo processo de despertar. That which is constantly changing, dying, that which is dying is relative, and that which is eternal and not changing is real. That's all. Então, esse que está morrendo, constantemente morrendo no processo de morte, ele é o relativo. E aquele que é eterno, que é permanente, esse é o real. And to believe anything in that which is changing to be real creates attachment and abhorrence. Right? E quando você acredita que aquilo que é relativo, você acredita que é real, isso cria apego e aversão. This is the fundamental
cause for life after life. The wrong vision, you see, the wrong vision is the fundamental cause for karma, causation of karma, you see. Então, essa é a causa fundamental que cria karmas de vidas após vidas. You are all familiar with Lord Krishna and his friend and disciple, his friend Arjun, you see, Krishna and Arjuna, you know, all of you are familiar with them, you know. This is, Ele está contando a história de Krishna e Arjuna. yeah, but Krishna gave Arjun this divine vision, you see, because Krishna deu a Arjuna essa visão divina. he gave this vision which is entirely independent of each other, the relative and the real. E essa visão, ela é totalmente independente uma da outra. A relativa e a real, elas são totalmente independentes. And with that vision, even though Arjun was facing his own stepbrothers and his own teacher and his own uncles and all people that he loved on the other side of the fight as his enemies, he was not at all affected as he killed all of them, you see. E com essa visão, ele estava vendo no campo de batalha como inimigos em frente a ele, o professor dele, o irmão de criação, o irmão por parte de pai ou de mãe, e pessoas que estavam lá. Então, mas ele via como inimigos e que ele precisava matar para vencer a batalha. He became with this vision, he became free from attachment and abhorrence from all the kashas, anger, pride, deceit, and greed. Gone in one. E com essa visão, ele ficou livre de todo apego e aversão dos kashais, que são os inimigos internos, que é a raiva, o orgulho, o fingimento e a ganância. Because you do not have to worry about taking out your anger, taking out your greed. You don't have to do all of that. All you require is the light of the self that you and I are, the light of the self, the Amapura. That's all. Você não precisa preocupar em jogar para fora a sua raiva, a sua ganância, a sua inveja, o seu orgulho. Não. Basta você levar a sua atenção para a luz, para essa luz pura que você é. If you want to make, if you are in a very dark room, how will you get rid of? You don't have to drive out the darkness. You don't have to drive out the ignorance. You see, ignorance means darkness. You see, no light. Então, se você está num quarto escuro, você não tem que ser dirigido pela ignorância, nesse caso, ignorância significa trevas, né? Você não tem que ser dirigido pela escuridão, pelas trevas. All you have to do is to just flip a switch, light switch, and the moment the light comes in, there is no darkness, there is no ignorance. There is no... A única coisa que você tem que fazer é ligar a luz. Vai na tomada e liga a luz. Porque quando essa luz é ligada e ela se manifesta, não há mais escuridão, não há trevas e também não há ignorância. No anger, no deceit, no pride, no greed. All of it just goes away where there is the light of the self, where there is this vision, you see? Então, não vai haver raiva, não vai haver orgulho, não vai haver inveja, não vai haver ganância, porque isso tudo se vai a partir do momento que essa luz é acesa. You see, so as supposing one day passes and you've had a little argument
or you have had a little problem with your son or your daughter or somebody in the family, by a simple pratikraman, what you are doing is coming into the awareness that this is all relative. You see, this is not real. So, supposing there has been a little disturbance in the family with your close family member, it happens because you believe they are yours, you see. Então, vamos supor que você tem algum conflito com alguém dentro de casa, na família, com alguém muito próximo de você. Esse conflito acontece porque você não os vê, você os vê pelo ponto de vista relativo. Então, esses cachais, esses inimigos internos, se manifestam com relação àquela pessoa. But with the awareness of who you and I are, the Amapuras, you see, yeah, so Amapura, and yeah, there is a natural pratikrama, you see, there is a natural pratikrama. E com a consciência do que você é realmente, então, vem aquela consciência natural. E aí, então, nessas ocasiões, quando houver esses conflitos, você simplesmente faça pratikraman. Natural pratikraman is associated with natural love. No matter how bad the fight has been, no matter how upset Eunice or Marlus may have been, natural pratikraman is natural love. It is automatically there. Porque o pratikraman, quando você faz, ele manifesta o amor naturalmente. Não importa o tanto que a Eunice e a Marlus estejam chateadas. Fazendo o pratikraman, naturalmente o amor flui. Even if Eunice has been hurt by someone else, Eunice is doing pratikraman as you become the blissful one. You see, you become the blissful one and Eunice does the pratikraman. You see. E, inclusive, se a Eunice for ferida por alguém, for magoada, a Eunice faz pratikraman para aquela pessoa que a magoou. É a Eunice que vai fazer. Yeah. So now we continue reading further about the drama. There is a lot more to the word drama, but it will be explained as you will become more meaningful as you attain the Gnan Vidhi. After Gnan Vidhi, it will make much more sense. Então, nós vamos continuar lendo agora. Inclusive, depois do Gnan Vidhi, que as pessoas que não receberam ainda, isso vai fazer mais sentido para elas. Now, when Dadashri, so I'm going to read further. This sansar, this worldly life is nothing but a great joke, or the exact word is just a false show. You see, a false show. What would your son say if you were to fight with him for 1 hour? Either you leave or I will leave, he would say. Then you as a father would retort, I will not give you any money from your inheritance. I will not leave you any money. And the son would then question, who are you to stop me from receiving it? He will be sure to procure his inheritance by any means necessary. There was one son who offered his lawyer an additional 300 rupees to humiliate his own father. The father told his son, had I known that you were going to turn out like this, I would have killed you the day you were born. And the son responded, it truly is a miracle that you did not. How could the father have killed his son if he was destined to be insulted in this manner by him? There have been countless numbers of incidents which have occurred, and had you been there to witness them, your eardrums would burst. You pitiful people, let it be known that events much worse than this have happened. So now turn towards your Atma, or the self, or the Amapura. There is nothing but ghosts in the non-self. The non-self means this body complex. Wherever you go, there is nothing but ghosts only, ghosts. Ok. Então, continuando a leitura. Esta vida terrena não é nada senão uma grande piada.
O que o seu filho iria dizer se você tivesse que lutar com ele por 1 hora? Iria dizer para sair ele ou você. Então você, como um pai, iria retrucar a ele que não vai lhe dar a sua herança. O filho então pergunta: quem é você para me impedir de recebê-la? Ele terá a certeza de receber a sua herança por qualquer meio necessário. Houve um filho que ofereceu ao seu advogado um adicional de 300 rupees para humilhar o seu próprio pai. O pai disse ao filho: se eu soubesse que você iria acabar assim, eu teria matado no dia em que você nasceu. O filho respondeu: isso é realmente um milagre que você fez. Como poderia o pai ter matado seu filho se ele estava destinado a ser insultado dessa maneira por ele? Houve um incontável número de incidentes, e se você tivesse estado lá para testemunhá-los, seus tímpanos teriam estourado. Vocês, pessoas miseráveis, não poderiam deixar eventos muito piores do que estes ter ocorrido. Então, agora, o que resta é você virar-se para o seu eu. Não há nada mais não há nada mais que fantasma do não eu. Onde quer que vá, só os fantasmas do não eu. There's this, Dadashri uses this word home and not home. Home means Amapura, and not home means being the body of Marluce or Eunice, you see? Home and not home. Então, o Dadashri usava essa palavra casa e não casa. Casa significa a alma pura, a morada. E não home, não casa, significa esse complexo que vocês veem, a Eunice, a Marluce. Yeah, no home, otherwise he uses the word foreign. Foreign and home, you see. No, foreign means this body. Being in the body is called foreign. Being in the foreign. Então, ele falava estrangeiro, ou então não casa. Because, é o contrário de casa, né? Tem a casa e a não casa. Yeah, he calls it being in the mind and the body. If you're absorbed in the mind, if you're worried and carried away into different thoughts, then you are in the foreign department. You see? You're in the foreign department. If you're involved in a lot of thinking, you're in the foreign department. E se você se envolve nos pensamentos, você se torna estrangeiro nesta casa. And then when we go to the last paragraph here, and this is when a female dog. Então nós vamos agora para o último parágrafo. Nurses her puppies, it is mandatory. It is not an act of benevolence or kindness. You see, it is. If a little calf did not nurse from its mother, the cow would be miserable from the pain in her breast. You see, mothers feed their youngsters for their own benefit. Fathers raise their children for their own benefit. What is so extraordinary about that? It is nothing but mandatory. This is mandatory. This is your duty. That's all. Então, continuando, ele lê aqui. Quando um cão fêmea cuida de seus filhotes, é obrigatório. Não é um ato de benevolência. Se uma vaca não cuidar de seu bezerro, a vaca seria insensível à dor. Mães alimentam seus jovens filhos em seu próprio benefício. Pais criam seus filhos em seu próprio benefício. O que é de extraordinário sobre isso não é nada mais do que obrigação. Yeah, you see, this word mandatory is very interesting. Mandatory means this is your duty. If you are a father, it is your duty to raise the child. If it is your duty to take care of your
elderly parents. You see? E obrigatório aqui é uma coisa bonita. É obrigatório que você cuide das suas crianças. Yeah, and there is nothing to be proud about it. This is your duty. It is, whereas the opposite of that which is mandatory is under your free will. Is the free will, mandatory versus free will. Então, não tem nada para se orgulhar disso, porque quando fala obrigatório cuidar do seu filho, porque essa é a sua obrigação, é a sua missão. Se você teve o filho, você tem a obrigação de cuidar dele. Então, não há nada do que se orgulhar, do que sentir vaidade por isso. Você só cumpriu a obrigação. So free will is what you do through your own mind energy, body energy, but both the Gnani is slowly giving us an idea about leading us to what is your role when you have to perform your duty. That is all. What is your role when you perform your duty? Então, free will, que significa boa vontade, né? Livre. Então, Dadashri costumava dizer isso, que é com boa vontade que os pais criam os seus filhos. Yeah, as you see, people when they exercise their free will, they say, I did it, I raised my son well, I raised my daughter well, I did all of these things. It is correct from the relative viewpoint, but there is no understanding there of the higher forces that are involved in this whole process. You see, the person may say that I raised my daughter, but we know, you and I both know that how that happens. Então, essa boa vontade significa criou de boa vontade, de livre, espontânea vontade, significa para eles um motivo de orgulho, tipo, eu criei o meu filho, eu eduquei meu filho assim, eu paguei para fazer isso para o meu filho, mas na realidade isso só tem a ver com a vaidade, com o orgulho, porque isso só tem a ver com o relativo, porque na realidade nós não fazemos nada. Do ponto de vista do eu real, nós não fizemos nada. So, in that which is happening through inner needs, there is an inner need in the mother to give the breast milk to the little one, and the little one gets the milk from the mother. So both of these are actually inner needs of both the mother as well as the little one. See, there is. Então, há uma correspondência de necessidades internas entre o filho e a mãe. A mãe precisa amamentar o filho para esvaziar o seio, para tirar aquele leite. E o filho precisa se alimentar tirando aquele leite da mãe. Então, há uma interconexão entre os dois. And when Dadashri asks very specifically, so what is the new thing in it? What's the real new thing in it? I mean, you're doing what the entire world does. They grow, they help their children, they raise families. What's the new thing that you've done in this? You see? Então, e nessa circunstância, o Dada perguntava, o que é que tem de novo nisso? E isso não é um novo mundo, isso aí acontece, já sempre aconteceu no mundo. É uma conexão, é uma correspondência de necessidades internas um do outro, que cria essa dependência um do outro. Yeah, the new thing part is what the Gnani's vision is. What he's saying is, então, parte disso tudo que é nova é a visão do Gnani, quando ele diz. The Gnani is shaking up humanity, world, and he's saying, you have done this life after life after life. That's all you have done.
you've brought children, you've raised them up, and then you leave the world. What's the big deal? What's the new thing that you have done? Então ele perguntava, mas vocês estão fazendo isso vidas após vidas após vidas. Vocês vêm, têm filhos, criam esses filhos, e depois vocês envelhecem, morrem, depois esse ciclo recomeça de novo. O que tem de novo nisso? Essa é a história do mundo, isso acontece. When he says the new, he is now pointing his fingers to his, leading the person to think about his real progress. You know, what is the real new thing you're going to do in your life? Então ele apontou o dedo para alguém e perguntou: isso aqui de nascer e criar filhos, envelhecer e morrer, isso é velho no mundo, sempre existiu. Mas o que é que você pensa que é novo? Que pode ser novo na sua vida. If you don't do this new thing, you are committed to a life of life after life after life after life with no end. You see? Então, e se você não participar dessa coisa nova que eu vou falar, você vai ficar vindo vida após vida após vida após vida, repetindo esses ciclos que não tem fim. And the new thing is really not really known by the average human being. He doesn't know the new thing. E essa coisa nova não é conhecida pela maioria, pela média das pessoas, pela maioria dos seres humanos. Yeah, and so we have Marluz coming up with a question, and Marluz fazendo uma pergunta. I'm going to ask Marluz to we just have Marluz come on in and say it in Portuguese. Hey, Shuddha Bhagavan, Jai Sachidanand. Yes. Jai Sachidanand. Marluz falar em português. Okay, so Marluz, you first say it in Portuguese, what you want to say, and then you can say it in, let us know. Posso falar? Pode. A minha pergunta é, esta obrigatoriedade que fala, significa, por exemplo, a vaca com seu bezerrinho alimentando, dando leite, esta obrigatoriedade significa uma evidência científica circunstancial de sobrevivência da espécie animal, como seria também da espécie humana. Essa natural cuidado da mãe com o filho, ser uma questão, uma evidência científica circunstancial para a sobrevivência da espécie. Mm-hmm. So, Eunice? Sim. She asked if that kind of care of the cow with the calf, with mother, with the children, it is because to survive the human species, or it is a circumstantial, scientific circumstantial evidence? Yes. This is the survival of the species. It is the nature's way. It's nature. That is how nature is. That is the. Isso é a natureza. É a natureza, sim. É para a sobrevivência da espécie. The world will continue. The other she says the world has got no. The world that you and I know, Marluz, right in front of us, has no beginning and no end. It is also eternal. Então, Marluz, o Dadashri dizia que esse mundo que a gente vê em frente a nós é um mundo que não tem começo nem fim. Ele está sempre começando e acabando, começando e acabando. It has no beginning and no end. Only thing. Ele não tem começo e não tem fim. So we will come into this world and have different bodies. And then the bodies leave, but we continue to take different births, you see, different. Então, a gente vem para esse mundo e a gente tem esse corpo, mas a gente vai ter diferentes corpos. Esse corpo vai acabando e a gente vai, depois a gente vem com outro corpo. Yeah, nature has designed it in such a way that these are natural instincts
for the nurturing of the babies, etc. That is not a problem at all. That is how it is in the entire living being life that we see all around us. You see, not A natural. natureza foi desenhada para a mãe alimentar o filho, seja ele uma vaca, um ser humano, e ela foi desenhada isso. E não tem nada de novo isso é só uma lei da natureza. Não tem nada de fantástico, nada para se orgulhar nisso. But when it comes to human beings, the problem happens because of the development of the ego-intellect complex, you see, and the ego-intellect complex makes this thing become unnatural. The ego-intellect complex makes it E aí, quando a pessoa começa a citar isso, ou acreditar que ela usa isso, e essas leis da natureza, por um ponto de vista egóico, então é aí que o ego começa a ser criado. Porque, na realidade, aquilo que é natural e que não é novo, ela começa a colocar como se fosse uma coisa fenomenal que ela estivesse fazendo de alimentar aquele filho. If it was not for the highly developed intellect, the intellect that causes kashais, liberation would be much easier for human beings. But yes, E se não fosse pelo intelecto, seria muito mais fácil alcançar a libertação da alma, porque na realidade o intelecto ele dificulta muito e ele cria muitos obstáculos. So the intellect that was supposed to serve a human being for his own good has become excessive, and then it has started hurting him and others around him, other human beings. E o intelecto, que na realidade, por suposto, seria ajudar o ser humano a fazer algumas coisas boas, na realidade ele vai se agigantando e vai tomando tal tamanho que ele vai tampando, ele vai bloqueando totalmente esse ser humano. If he needs a little bit of wood, he would just cut a little bit of wood from the tree, but now he cuts a whole forest because of his greed, you see, because of his greed. Então, por exemplo, o suposto seria, se você precisa de alguns galhos de árvore, então você vai ali e corta os galhos de árvore. Mas o ego, ele fez o contrário, ele saiu cortando e cortou toda a floresta. His own country provides him enough to make a living and live decently, but he is always having negative designs and wants to loot and plunder from other people in other countries, you see. So all of this is intellect gone wrong, you know. Então, e o intelecto foi tomando tal proporção e desenvolveu esse ego que começou, inclusive, as pessoas começaram a invadir outras terras e a buscar e a querer tomar coisas dos outros em outros continentes. So in answer to your question, this understanding, this vision that we have been talking about in this satsang is... E respondendo à sua questão, esse entendimento, essa visão que nós temos sobre essa satsanga, it's for the very select few human beings in comparison to the whole population of the world who are now going to get eternally liberated, completely liberated. Essa chamada para essas pessoas se tornarem libertas é para poucos seres humanos, se você comparar o tamanho da população do mundo. Então, poucos vão ter a oportunidade de passar por esse processo de liberação. Yes, the world will continue
as it is, and our Gnani Purush has said that I have come here to give two types of two gifts to the world, two gifts. Então, o mundo vai continuar. Algumas pessoas serão libertas. E as outras vão continuar nesse ciclo de nascer e morrer, nascer e morrer. E o nosso Gnani Purush, ele falou, eu trouxe dois presentes para vocês. One, of course, is that I will give them liberation or moksha. I will liberate them. I will liberate. E uma delas é que eu vou dar a libertação da alma de vocês. I will liberate them so they will not have to come back into this world life after life. Vou libertá-los, então vocês vão ficar livres desse círculo de vida após vida, nascer, morrer, nascer, morrer. And you know, and the other one is if they don't want moksha, if they don't want liberation, if they like their life, but they would, then I would give them the exact science of how to live life in harmony. You see, I will give them. Então, e um outro presente, ele falou, e para aqueles que não quiserem a libertação, então eu vou dar um outro presente para eles, And I'm que going é como viver em harmonia. I will give them the science by which they can enjoy their human life to the fullest. You see, human life to the fullest. And I will give them the science. Então, eu vou dar essa ciência de como viver em harmonia e eles podem viver a vida deles plenamente. I will give them the scientific basis for religion that works. Religion that is. Dá para eles a base científica da religião que realmente funciona. So I says, so it's much more what he says that the traditional step-by-step path has become rotten. It doesn't work anymore. Então, o que ele falou, aquele caminho de ir evoluindo do passo a passo, esse caminho está rompido, ele está quebrado. Everybody is fighting each other in the name of their religion, and that is because they do not have the vision. And I am going to give them this. I'm going to set up the right human interaction. Not everyone is going to get liberated with the Gnan Vidhi, but you know they will have this. What we are studying in right now, life without conflict. You see, this is. Aquelas pessoas que estão lutando umas com as outras é porque elas não conhecem essa ciência. E eu vou dar, então, essa ciência para eles, eu vou ensinar para eles como viver uma vida sem conflito. And then she has written something about matrix. Let me look it up what she has written. We are alguma coisa sobre... We are in a matrix. Você falou alguma coisa sobre Matrix? Yeah, well, you know, the answer, Marlus, is we were in a matrix, you and I, but now we are out of the matrix. A resposta é, Marlus, nós estávamos na matriz antes, mas agora nós estamos fora da Matrix. Yeah, we are now out of the matrix. We are now the blissful knowers of the matrix. Agora nós somos aqueles bem-aventurados e abençoados que veem e conhecem a matriz. You know, Matrix. when the Gnani says it is on an autopilot. This relative world is on an autopilot. Então, quando o Gnani disse, esse mundo relativo, ele está no piloto automático. Yes, it is just everything that is in the relative is really actually happening because one energy pushes the second pushes the third. It's just like interactive. It's all interactive energy in the relative, interactive. E o que nesse caso o relativo quer dizer é o seguinte, tem uma energia
que puxa, puxa o relativo, aí vem a outra energia que puxa, a outra energia que puxa mais. Então, são energias que elas estão conectadas e atraindo o relativo. And in it, the amazing thing, it is all happening. The amazing thing is it is all happening. Everything outside us as well as inside us is E a coisa impressionante é que isso está acontecendo. Acontece fora de nós e dentro de nós. And when we and our grace, with the grace that has happened within to all of us, to some of us in this satsang, is that we have been lifted up eternally, permanently, so that we can see this matrix, see this scientific circumstantial evidences. E o que acontece é que em nós foram feitos ajustes, então nós ficamos fora. E aí tudo que acontece com esse ser aqui vem através das evidências científicas circunstanciais. And it is only through the words of our Gnani that we begin to understand the beauty of it all. E somente através das palavras do nosso Gnani é que a gente pode entender a beleza disso tudo. When we say the word, when the word beauty is used, because it is all simply beautiful for the one who is seeing it. The seer sees everything. The seer sees no fault. There is no fault. Everything is correct. Everything is correct in front of him. E a beleza disso é que aquele que olha, então ele não vê falta no outro. Tudo que está acontecendo, tudo está correto. Ele não vê falta no outro, ele entende isso. So, Marluz, is there anything else you want to say here, my dear? Marluz, tem mais alguma coisa? Não, no. So we come back shall we just come back to the reading part of it? A very beautiful new thing. Now, handle children like glassware. Handle children as if they are made of glass. You see? This is the new heading. Então, agora vamos pegar uma parte bonita que ele fala que onde tem uma comparação que crianças são como vidros. This heading is by Niruma. Isso foi red writing. Yes, it's Niruma. This heading which says handle children with glass with care. It is. Remember when you're shipping glasses, a whole bunch of glasses, you put a label, glass, please handle with care, you know. Então, está falando aqui que para você criar os seus filhos, você tem que cuidar deles como se eles fossem de vidros. Ter muito cuidado. Yeah. Now, whenever, what an amazing thing. Let's read it and then we will get deeper into it. Let's read it. Questioner, Dada, my children misbehave at home. They do not mind me. They do not listen to me, even when I scold them. And therefore, even when I scold them again and again. And so Dadashri replies, have you ever noticed the writing on some packages shipped on the trains? Do they not say, glass, handle with care? Similarly, you should practice the same policy at home when interacting with your children. What happens to glass if you keep hitting it with a hammer? No matter how upset you are, would you throw that package of glass? Wouldn't you regard the label right away? Likewise, you should handle everyone at home like glass. Typically, if something goes wrong within the home, you immediately start, why did you lose your purse? Where did you go? How did you manage to lose your purse? This kind of bombardment is like hitting glass with a hammer. If parents simply understand the statement, glass, handle with care, they will be able to deal with the children. They need not be self-realized for it. They don't need the Gnan Viti for this. Okay, so I'll let you read that. Então aí vem a pergunta, Dada, meus filhos se comportam mal em casa, eles não se importam, mesmo que eu tenha que repreendê-los novamente e novamente. E o Dada diz o seguinte,
você já notou a escrita em alguns pacotes enviados dos trens? Não costuma dizer frágil, vidro, tenha cuidado. Assim, da mesma forma, você deve praticar a mesma política em casa ao interagir com seus filhos. O que acontece com o vidro, se você continuar batendo nele, Yes. se você continuar batendo nele com um martelo, não importa o quão chateado você esteja, você jogaria esse pacote de vidro? Você não vai considerar a etiqueta de vidro frágil de imediato? Da mesma forma, você deve lidar com todos em casa como se fossem indivíduos. Perguntar por que você perdeu sua bolsa, onde você foi, como você conseguiu perder sua bolsa. Esse tipo de bombardeio é como bater no vidro com um martelo. Se os pais simplesmente entenderem essa declaração, vidro, manuseie com cuidado. Eles serão capazes de lidar com as crianças. Eles não precisam ser autorrealizados para isso. Okay, and so we read the next paragraph. Love is the only way to improve the world. What the world calls love is not real love. It is illusory attraction. It is attached. It is actually, and there is a new word called. It is part of rag, but it is actually false attraction. It is false attraction. You love your daughter, but would that love be there if she were to do something wrong? At that time, you get upset with her, and therefore it is not love. It is false attraction. Instead of the word attachment, you should have the word false attraction, or transient attraction. Okay? Transe. Então ele fala, o amor é a única maneira de melhorar o mundo. O que o mundo chama de amor não é amor verdadeiro, é o apego, é a ilusão. Você ama delusion. It's a transient attraction only, that's all. Transient attraction. Esse apego isso é um apego transitório. Você ama sua filha, mas o amor estaria lá se ela fizesse algo de errado. Naquela época, você ficaria chateado com ela. E, portanto, isso não é amor, é apego. Yeah, it is. The classic example is these young couples who say they are in love, and then after a year you see, and you know that there is really no love. They are upset with each other, and so that was not love, but it was attraction that turned into repulsion. Attraction turned into repulsion. Então, a prova disso é aquele casal que se encontra e eles estão apaixonados, e eles falam que amam um ao outro, mas aí eles vão começar a conviver juntos, e aí eles começam a surgir as desavenças. Então, isso que fala, isso foi só uma atração, não houve amor. Dadashri has used a very interesting word called asakti. Asakti, this is called the illusion that attracts. Illusion that attracts. That is the exact that causes attraction. You see, illusion that attracts. Então ele usava what is the word, please? Asakti. Asakti. It's a Gujarati word, okay? Então tem uma palavra em Gujarati, asakti. Yeah, asakti. Asakti means illusion that attracts, that causes an attraction. Então, asakti significa a ilusão que causa atração, a ilusão que cria a atração.
You see a young man and a woman on the beach or in the streets of Arusha or wherever. They just cannot see anybody else. They're just so attracted to each other. You see. Então, muitas vezes você vê lá em Guarujá ou em outra cidade um casal e eles estão tão atraídos pelo outro que eles não veem mais ninguém, eles não enxergam mais nada, só veem aquela atração. Yeah, they say he is blinded by love. Love is blind. They say love is blind. You see. Então eles costumam dizer ele está cego de amor. Eles costumam dizer que o amor cega. Yeah, but then after a few years or maybe even less time than that, you see them again. Both of them don't even look at each other. You see, they're just so upset with each other. You see. Então você vê isso muitas vezes depois de alguns anos ou muitas vezes até menos do que isso. Eles estão separados, um não pode nem olhar para o outro, um não pode ver o outro. So the intensity with which they came together, the force with which they came together, when they repel, the same amount of force they go against each other, you see. Aquela mesma força que fez a atração deles, que os atraiu para ficarem juntos, agora essa mesma força causa repulsão. So rag leads to dvesh. The attachment leads to abhorrence, you see. The attachment leads to abhorrence. Então, o apego, ele está ligado à aversão. Yeah, so, and the Gnani says that is not called love, and you see, you cannot improve the world through attachment. You cannot improve. E o que o Gnani dizia ele diz, você não pode desenvolver, crescer no mundo através do apego. If you're deeply attached to a daughter or a son, you're going to spoil the son or the daughter. You're not going to help her improve, you see. E se você é muito atraído, tem muito apego pelo seu filho, pela sua filha, você vai estragá-los, você não vai ajudá-los, não vai fazer uma bonita construção. And so now we read the next paragraph, with the last paragraph of here. Dadashri says, live with your children as though you are their trustee. Do not worry or have anxieties about getting them married. Whatever happens, just say it is correct. You will gain nothing by saying it is wrong or it not correct. Those who see it as wrong or incorrect suffer a lot. Of course, if a couple's only child were to die, you cannot tell them it is correct. In instances such as that, you must say that what has happened to their child is very unfortunate. You must express your feelings naturally. You have to play your role in the drama of life. But from within, your conviction should be that whatever happens is correct and move on. Glass is a glass as long as it is in your hands. But if it slips and breaks, then you say it is correct. Tell your daughter to be careful as she picks up the broken glass, but from within, you should say that it is correct. Okay, I'll let you do that much now. Então ele dizia o seguinte: viver com seus filhos como se fossem seus curadores. Não se preocupe, nem tenha ansiedade sobre começar a casá-los. Aconteça o que acontecer, basta dizer a palavra correta. Você não vai ganhar nada por dizer palavras incorretas. Aqueles que percebem como errado ou incorreto sofrem muito. É claro que se uma única criança morre, você não pode dizer a eles que sofrer não é correto. Em casos como esse, você deve dizer que o que aconteceu com seu filho foi muito infeliz. Você deve expressar seus sentimentos naturalmente. Você tem que fazer o seu papel no drama da vida.
mas a partir de dentro de você, sua convicção deve dizer que tudo que acontece está correto e seguir em frente. O vidro é um vidro enquanto ele está em suas mãos, mas se ele escorrega e se quebra, em seguida você vai dizer que está correto. Diga à sua filha para ter cuidado, para ela não pegar o vidro quebrado. Mas dentro de você, você vai saber que tudo que acontece está correto. If your speech does not have anger in it, it will not hurt the other person. Words, Se das suas palavras não tem raiva, você não fere outras pessoas. words spoken in anger, I'm reading the last part of this. Words spoken in anger is not the only form of anger. Anger also exists as inner disturbance, anguish within a person. To suffer in silence. Então, a raiva não é só essa raiva que nós conhecemos. Ela é também um distúrbio interno, ela é uma angústia. To suffer in silence and to tolerate is really double anger. Tolerance. Quando você sofre isso dentro de você, é calada e tolera isso, então é dupla raiva. To tolerate means to sit with pressure on a coil of spring. A coil can only sustain so much pressure. Similarly, one can only tolerate so much before the spring recoils. The breaking point of one's tolerance level will be realized when his spring shoots from having an excessive amount of pressure exerted upon it. Why do you have to tolerate? You just have to solve everything through Gnan, G capital knowledge. If any damage has happened to you or your relative world, you have to simply remain the seer, the drashta, and the knower, the gnata of everything that is going on. This world is only meant to be seen and known, to be seen and known. Okay. Se o seu discurso não tem raiva nele, suas palavras não têm raiva nelas, ele não vai machucar outra pessoa. Palavras ditas com raiva não é a única forma de raiva. Raiva também existe como angústia produzida dentro de uma pessoa. A de sofrer em silêncio e de tolerar a raiva, a que sofre em silêncio e que tolera a raiva, e que tolera é raiva dobrada. A tolerância é semelhante a exercer pressão sobre uma bobina. Essa bobina só pode sustentar determinada pressão. Da mesma forma, não se pode tolerar muito antes de sua mola recuar. O ponto de ruptura do nível de tolerância acontecerá quando sua mola disparar diante de uma quantidade excessiva de pressão sobre ela. Por que você tem que tolerar? Você tem que resolver tudo através do Gnan. Se qualquer dano aconteceu com você ou em seu mundo, em relação a você, você tem que simplesmente permanecer um observador e um conhecedor de tudo o que está acontecendo. Este mundo só é feito para ser visto e conhecido. Okay. Now, you know, with this example that the Dadashri gave of the glass is very important. I want you to all keep that in mind, because there is... Então, vocês viram que o exemplo que o Gnani deu sobre o copo de vidro, ele é muito interessante. Eu quero pedir para vocês todos que mantenham esse exemplo, que tenham isso em mente. And see, the Dadashri says that this glass is a glass as long as it is in your hand. But então, Dadashri dizia, esse copo
desde que até enquanto ele estiver na sua mão. But if it falls down and breaks, then it is no longer a glass, you see. Mas se ele cai e quebra, ele já não vai ser mais um copo. Now he, in essence, is saying is that until you have to do your best to support it, to preserve it, to treat it so that it doesn't break. Então, ele dizia, você tem que fazer o seu melhor para cuidar e tratar de forma cuidadosa para que ele não se quebre. And the minds of human beings that we come across in this world, they are like glass, they are very fragile. E a mente dos seres humanos que estão atravessando esse mundo, elas são como um copo, elas são muito frágeis. So it is most important to treat them as if they are fragile, even though they may be a very good friend of yours. It's so important to be aware that the mind is very fragile. The mind is. É muito importante que você mantenha isso em mente. Se eles são próximos a vocês, mesmo que seja um amigo muito próximo, mantenha em mente que eles são como um copo, eles são frágeis. Yeah, and this awareness that treat every human being and as if they are fragile will make you more aware of the hurt that is likely to happen through words. It is not through action as much as through words that you hurt other human beings a lot. Through words. You are more likely to hurt other human beings through words than by your actions. E muitas vezes você fere as pessoas muito mais através das palavras do que através das ações. And he essentially is saying it's when it breaks, then of course you have to say it is correct. He uses the word correct, and after the Gnan Vidhi, he will say that is what it was meant to be. That is it was meant to be. But until it breaks, you have to preserve it. Preserve all relationships. Don't let any relationship break. You say don't. Ele fala que você tem que ter muito cuidado. E antes do Gnan Vidhi, você tem um entendimento diferente, porque na realidade você vai saber que tudo que acontece, depois do Gnan Vidhi, tudo que acontece você vai saber que está correto. Mas você tem que cuidar desses copos de vidro com muito cuidado para que eles não se quebrem, porque eles são frágeis. And you know, the Gnani in the last part of this that Eunice just read is giving us deep insights into the nature of anger. Just because your speech does not sound angry doesn't mean that you do not have anger inside you. Então, essa última parte que a Eunice acabou de ler, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala sobre a raiva. E ele está falando aqui que muitas vezes o fato de você não mostrar a raiva não quer dizer que você não tenha raiva internamente, que ela não esteja ativada dentro de você internamente. See, anger is a lot of gunpowder inside behind one act of saying something negative, you see. And you have to look at the total spectrum of anger before you can really become free from anger. E a raiva, ela é como aquele pó dentro de você. E muitas vezes isso é movimentado. Então, essa raiva, ela também existe como outros sentimentos, como angústia, por exemplo. The traditional paths of spirituality try to tell you not to become angry, suppress your anger, tolerate anger, you see. Yeah, but these things don't work. They don't work. E no caminho normal das religiões e da espiritualidade, eles dizem, não manifeste a sua raiva, faça pressão na sua raiva, não demonstre a sua raiva.
Mas isso não funciona, não é assim que funciona. If you're upset with, if you're angry with your boss at work, you come back and take it out on your wife, you see, or your children. I mean, what kind of... E se você muitas vezes com raiva do seu chefe, não vai funcionar. Mas você não vai falar nada contra ele, mas você vai chegar em casa e vai descontar na sua mulher ou nas suas crianças. And so when the man comes home and he becomes angry with his wife, the wife cannot become angry with the man. So when the man is not there, the wife becomes angry with the children. You see, E a mesma coisa acontece com a mulher. Muitas vezes ela está com raiva do marido, mas ela não tem, ele não está lá, ela não tem como expressar essa raiva que ela está dele. Então ela expressa essa raiva nas crianças. And the Gnani says, you have a very beautiful key to become free from anger. A very beautiful key. Então, o Gnani diz, você tem uma chave bonita para ficar livre da raiva. And that key is called Gnan, knowledge, G capital. It's called knowledge, the light of... Então, essa chave é chamada Gnan, com G maiúsculo, conhecimento Gnan. And that I have given you that knowledge, he says. I have given you that light in the Gnan Vidi. Use that. Então, ele fala, eu dou essa nova luz para vocês através do Gnan Vidi. I have given you that light and I will continue to give that light for millions of people in this world. Eu dou essa luz para vocês e vou continuar dando essa luz para milhões de pessoas nesse mundo. And for that, my words have already reached Brazil, and now I will send a very special representative, my Gnani, Deepak Bhai, to give you the light, you see. Então, eu estou indo para o Brasil e eu estou levando, como representante do Gnani, essa luz para todos vocês. So, my friends, this is a very, very beautiful energy that is really reaching out from India in a very magnificent manner for every part of Brazil. Every part of Brazil. Meus amigos, e essa é uma energia muito bonita que vem para a Índia, da Índia, e vai alcançar quase todas as partes do Brasil. It is the energy of the revival of love. Love as it is meant to be within the hearts of everyone. Everyone there. E é uma energia que flui do coração. E flui do coração daquele que é bem-aventurado. The love that never looks back, love that never finds any faults with anyone. É o amor que nunca olha para trás, e aquele amor que nunca encontra nenhuma culpa em ninguém. Love that does not ask for anything in return. It's just... É aquele amor que não pede nada em troca. So many Mahatmas are now there in Brazil. And many more will come from India, and it will be a beautiful gathering. Muitos Mahatmas já estão lá no Brasil e teremos muitos Mahatmas lá. E também nós temos um grande grupo de Mahatmas da Índia para participar desse evento. It is to share and to feel this love. Do not miss the Gnani's visit in Salvador later on this month. E é para compartilhar e para não perder esse amor que o Gnani está vindo para Salvador. Even if you have just a few hours, even if you have just one day, come. This is very, very important. E se você tem pouco tempo, Shuddha, we have different orientation. They have to be there all days. Well, they have to be there on all days, yes, but I'm making at the last moment. I'm making some very, please, this is. If they can't be the 4 days, I can't be all the days, so I can't come. Well, we're saying no, come meet the Gnani at least. If I'm talking to people in Salvador who, for them, it's just a matter of driving over or coming over. Ele
Ideally, yes, we want them to be on all the days. Yes. Falar, se não pudesse, que fosse pelo menos uma orientação nossa, as pessoas vão todos os dias. Mas ele falou, de repente, a pessoa lá que não sabia, que não estava nem sabendo do evento, e que fica sabendo do evento, então que a gente fala, convida essa pessoa para ir Yes. esse dia. If the Gnani, pelo menos um dia. If you've heard about the Gnani and you are in Rio de Janeiro, even if you just see him in the park, he's walking someplace, it means a lot. It means a lot. You might not know what it is, but it is very special. Você ouvir falar do Gnani e de repente você puder ir pelo menos no lugar onde ele vai estar passando no Rio de Janeiro e ver e ficar um pouquinho perto onde ele vai estar, isso já significa muito. As we have said before in this satsang, our authority is on our intention. And if your intention is 100%, somehow it will happen. Intention is the most important thing. Sorry? Sorry. Shuddha Bhagwan. Yes, I know you're trying to. Okay, so intention. All right, our time is up. Then. Okay, so Eunice, what I'm going to do is thank you very much, and you hear we just say Jai Sachidanand to everyone. We're just going to say Jai Sachidanand for everyone. Muito obrigado para todos vocês, e eu vou fazer de um para um para falar Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddha Bhagwan. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand alma pura. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Malus. Jai Sachidanand Malus. And then we have Mutu, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Mutu. Jai Sachidanand. And then we have Isa, Jai Sachidanand Shuddha Bhagwan. E nós temos a Isa, Jai Sachidananda, Isa alma pura. And we have Junior, Jai Sachidanand. Temos o Durão, Jai Sachidanand. And then we have Alcinara, Jai Sachidanand. Alcinira, Jai Sachidanand. Alcinira, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And we have our Shuddhatma Bhagwan. Where are you? You have disappeared. Eunice. And Eunice. Yeah. Okay, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidananda Shuddha. Yeah, so Eunice. Now you. Okay, now you're right. Okay, where am I? Where am I? You won't see me. Yes. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Now we. Jai Sachidanand. Jai Sachidananda Shuddha. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And Eunice, I will call you on Skype, or after this, immediately I will talk to you, okay? After this ends. Okay. Eunice? Okay? Yeah. All right, I'll call you on Skype.